ఇండియా ప్లాన్స్ ఫర్ వరల్డ్ వార్ 3. ఏదో నేను కొత్తగా వార్ స్టార్ట్ చేయట్లేదండి బాబు. ఒక అద్భుతమైన వీడియో, ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో కనబడింది నాకు యాక్చువల్‌గా సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఇండియా ప్లాన్స్ ఫర్ వరల్డ్ వార్ 3 అని చెప్పి ద ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్ షో ఛానల్ వాళ్ళు చేసిన వీడియో ఇది. ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో లాంగ్ బ్యాక్, ఐ మీన్ ఒక 7, 8 మంత్స్ బిఫోర్ వీడియో యాక్చువల్లీ. సో ఐయామ్ జస్ట్ క్యూరియస్ టు నో ఏంటి, ఏం జియోపాలిటికల్ సినారియోస్ ఏమేమి చెప్పాడు, ఏంటనేది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్‌గా వాళ్ళ ఛానల్‌ని ఇంతకుముందు చూసేవాడిని. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటాయి వాళ్ళ వీడియోస్. అంటే ఎంతవరకు ఫ్యాక్ట్ అనేది తెలీదు. బట్ డెఫినెట్‌లీ లిటిల్ బిట్ క్యూరియస్ టు అండర్‌స్టాండ్ ఏం జరుగుతోంది అనేది చెప్పడానికి. సో ఆహ్, ఆర్ సారీ ఈరోజు ఆ వీడియోని మనం రియాక్ట్ చేయబోతున్నాం. సో ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లెంతీ బిట్ వన్, 10 మినిట్స్ వీడియో అనుకుంటా. సో మీరు దయచేసి లాస్ట్ వరకు ఉండాలి. ఎందుకంటే ఐయామ్ ప్రిట్టి ష్యూర్ మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే దీంట్లో తెలిట్స్ తెలుస్తుందని అనుకుంటున్నాను. మేబీ లిటిల్ బిట్ ఓల్డ్ బట్ యప్, ఇట్స్ అ ఫ్యాసినేటింగ్ వన్. లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ దే విల్ గివ్. ఇన్ఫో షో వాళ్ళు బాగా ఎక్స్‌ప్లనేషన్, గ్రాఫికల్ ఎలిమెంట్స్ బాగా యూజ్ చేసి చేస్తారు వాళ్ళు. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డ్యూ వీడియోలోకెళ్ళక ముందర తెలుసు కదా ఏం చేయాలో. ప్లీజ్ హిట్ దట్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్, హిట్ దట్ లైక్ బటన్ సో దట్ యూట్యూబ్ తెలుస్తుంది మీరు ఎలాంటి వీడియోలు లైక్ చేస్తున్నారు అనేది. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. సో లెట్స్ గెట్ ఇంటు దట్ వీడియో. హియర్ వి గో. India has the bad luck of having two antagonistic neighbors sitting right on its borders. It also has the good luck of having the superior strategic position. This is how India will fight World War III. India's geography makes it, like the United States, in effect a fortress nation. Unlike the United States, though, who is protected by two vast oceans and a polar ice cap, India's fortress has one gap in its armor. To the north, India faces China, a nation that initially got along with it very well. Both India and China spurred the non-aligned movement, which sought to see their nations avoid being forced into either the American or Soviet camp during the Cold War. However, tensions over an unsettled border dispute in the north and China's drifting toward the Soviet Union soon frayed the relationship. When China invaded Tibet and annexed it in 1950, relations hit an all-time low. Since then, China and India have had three major conflicts, with a full-blown war in 1962, which China technically won. Two standoffs between Indian and Chinese troops occurred in 1967 and 1987, threatening to bring the two 67, 87. nations to war once more. However, in the new millennium, the relationship improved dramatically until the 2010s, when a series of border disputes once more threatened the tenuous peace. These disputes have grown చైనా తోటి ఎప్పటినుంచో జరుగుతూనే ఉంది వారు. ఎప్పుడు ఎప్పుడు గోల ఈ చైనీస్ వాళ్ళు. ఆ తలకాయ పైన కూర్చొని తాండవం ఆడతా ఉంటారు చూడు, అట్లా ఆడతా ఉన్నారు. in intensity, with the most serious occurring in 2020, which left 20 Indian soldiers dead and an unknown number of Chinese dead. A U.S. congressional investigation found that China had planned in advance for the clash, including for the possibility of fatalities. The fact that China once more achieved its goals and pushed Indian control even further back in the region is proof that this was no accident. To the west, India faces its longtime rival Pakistan. The two nations have fought multiple wars over the last 70 years, with India typically coming out victorious over its smaller neighbor. However, Pakistan soon turned to directly funding and equipping terrorists to attack India asymmetrically, with many terror attacks in India directly linked to Pakistan's intelligence services. The two nuclear-armed nations remain at tenuous peace today, but Pakistan's realigning toward China has ended India's policy of non-alignment. Realizing it needs friends in this new and much more dangerous world, India has made some very historic moves in drawing closer ties to the United States. Russia has traditionally been India's closest partner from the two powers, but significant failures on Russia's part in developing joint weapon systems such as the Su-57, as well as its significantly reduced position on the world stage, and Russia's own growing ties to China, is working to fracture that relationship. Now, India is interested in వెల్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్ స్టేట్మెంట్. రష్యా తోటి ఐ మీన్ ఇప్పటికీ సంబంధాలు బాగానే ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. మేబీ హియర్ అండ్ దేర్ ఏదో ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. బట్ లాస్ట్ టైం ఉక్రెయిన్ వార్లో ఆయిల్ రిగార్డింగ్ కూడా ఐ థింక్ ఇండియా హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ పార్ట్ అనుకుంటా. బట్ ఐ థింక్ సో రష్యా తోటి సంబంధాలు అయితే బాగానే ఉన్నాయని అనుకోవాలి. మేబీ
Yeah, let's see. potentially acquiring more American weapons and realigning itself closer to the US and its Western allies. India's northern border is thoroughly protected by the Himalayan mountains, which form a nearly impenetrable border against any possible Chinese incursion. China, realizing very early on that it sat on the low end of the strategic high ground, invaded Tibet to both prevent it being used as a staging ground for a potential Indian invasion against it and to secure the headwaters of multiple rivers that are vitally important for the Chinese nation. Since then, China has worked to push Indian control further and further back on its side of the Himalayas, all in a bid to prevent India from having the opportunity to seize plateaus and establish logistical bases from where it could fly in heavy equipment. While China has built its own, India has not, which means India is wholly incapable of using heavy equipment in any conflict against China. India's robust air defense capability also means that while China may have secured the high ground, a southern invasion of India is suicidally impossible. India has little to fear from a ground war with China, though China's forward position in the heights does mean it'll certainly lose what little control it has left over the Himalayan region. India's biggest concern is its western border with Pakistan. Pakistan has typically suffered great losses in its clashes with India over the years, and today India is an exponentially more capable military power than Pakistan. A modern conflict between the two nations would inevitably be to India's favor, and with such overwhelming military power, it could threaten the Pakistani national government itself. This is why Pakistan has flat out stated it would be willing to use nuclear weapons to defend itself in a future war, putting India in a very difficult position. To counter this threat, or at least limit its effectiveness, India has developed a deep strike doctrine, wherein Indian forces concentrate power in a small area of the front to achieve a deep, penetrating offensive into Pakistan itself. This would place Indian forces inside Pakistani territory and force it to use nuclear weapons on its own soil if it wishes to use them at all. A bigger threat to India would be a conventional war between itself, China, and inevitably Pakistan, with the basing of Chinese troops in Pakistan itself. With no fear of invasion of its own territory, China is free to use its ground forces well outside of China, and with the Chinese military on the whole Wait a minute. Military strength చూస్తే 1.4 ఇక్కడ 2.1 China on top. Combat aircraft carriers 532, overall 2100, ఇక్కడ 3200, combat aircraft carriers 1200. So almost double the size of combat carriers China దగ్గర ఉన్నాయి. superior to India's own, India would face a And significant 42 warships ఇండియా దగ్గర ఉంటే 138 3 times చైనా దగ్గర ఉంది. 150 న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఉంటే 320 వార్ హెడ్స్ ఉన్నాయి చైనా దగ్గర. సో మోర్ దెన్ డబల్. And we have threat. longest range missiles. అగ్ని 5 వచ్చేసి 5000 కిలోమీటర్స్ రేంజ్, వాళ్ళ దగ్గర 10,000 kilometer range. Wow, interesting. And we have any tanks on If the two powers join together for a major offensive. This is unlikely, though. Okay, so 4,292 tanks, armored tanks. అదేంటది పైన ఏంటి కింద ఏంటి ఇది 2,500 అన్నాడు, కింద ఆర్మర్డ్ వెహికల్స్ 33,000. సో డబల్ ట్రిపుల్. వావ్. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఒకటే ఉంటే మన దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర 2 ఉన్నాయి. సబ్మెరైన్ 16 ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర 74. వావ్. Not impossible, and would inevitably draw in other powers such as the US on India. Second strike capability. Sorry. India has 2 types of nuclear powered submarines. Okay, INS Chakran 10 years lease from Russia. China, the Type 92 submarine, Type 91 submarine. Aside, India's biggest problem is its lack of a native arms industry, as well as the hodgepodge nature of its current military hardware. As an unaligned state, India has been very opportunistic and chosen to arm itself with what it considered the weapons that suited its needs best, from both the West and the former Soviet Union, now Russia. However, this has left it in the unique position of not having particularly deep defensive ties to either of them. And it's the reason why India today is not a partner with any nation that fields modern 5th-generation fighters. If you're likely to deal with someone's potential rival,
Nobody's going to invite you to share their best hardware, except Russia, which was cash-strapped and turned to India to finance its Su-57. Unfortunately for both sides, India pulled out of joint development when it was clear the Su-57 would never meet its projected goals and would be far outclassed by American and even Chinese fifth-generation fighters. Without a native arms industry, India is naturally reliant on foreign suppliers, which is tricky when those suppliers end up at each other's throats. Today, India is taking steps to attempt to kickstart a native defense industry, but it's waking up to the reality that unless it picks a side, and fast, it's going to be left behind technologically. This is why India has been slowly shaking off its non-aligned status and moving closer to the United States, much to the chagrin of China. Famously, India's attempt to build a domestic tank, the Arjun, was not only decades behind schedule, but ended up forcing the Indian government to buy a small fleet of tanks in 2013. By 2015, almost the entire fleet was inoperable. India does not lack the intellectual capital or manufacturing capabilities, but it does lack the expertise and the highly specialized and often classified knowledge of renowned global arms manufacturers such as Russia, France, Germany, and the United States. Modern weapons are built on a foundation of decades of research and development, trial and experimentation, and direct battlefield observations, all of which India lacks and can't simply be kickstarted overnight. However, India has one significant strategic advantage over both Pakistan and China, specifically over China, and that's its Navy. The Indian Navy operates a fleet of mostly modern ships, and it's the second most powerful in Asia. However, the Indian Navy has one significant advantage over China. It is fully capable of over-the-horizon blue water operations, meaning it can operate far from its own shores. This is a capability that China struggles with due to its limited fleet logistics and a lack of aircraft carriers. Today, India fields 2 aircraft carriers, 11 destroyers, 13 frigates, 1 ballistic missile submarine for nuclear deterrence, and 16 ఓకే. సో, ఇందాక స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే మనకి ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్‌లో ఒకటని చూపించావు. ఇక్కడేమో ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ 2 అని చూపిస్తా ఉన్నాడు. సో, ఆల్రెడీ సేమ్ వీడియోలో డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసింది ఇక్కడ. లెట్స్ సీ. conventional attack submarines. This allows India to project significant power where it matters most, in the Indian Ocean. Its navy allows India to effectively shut down Pakistan's coastal trade, but it's even more important for one key reason. It allows India to hold a dagger to China's throat. With its navy able to project power deep into the Indian Ocean, India is able to almost completely shut down China's seaborne trade, of which it's heavily reliant on for its oil and gas consumption, as well as its economy. With 2 aircraft carriers and multiple choke points in the Malacca Straits and off of Indonesia's waters, the Indian Navy can bring China's imports to an almost complete standstill. China recognizes this, which is why it's been quickly working to develop its own aircraft carriers. Inevitably, the balance of power will shift toward China, with its ability to field a much larger force and more modern weapons, but this is still decades away. Even then, India enjoys one advantage China does not, and that is its growing relationship with the United States. Many Indians favored continued non-alignment, preferring to keep India out of the world's conflicts. However, this is no longer a possibility given China's rapid ascension and expansionist ambitions. As the world's largest democracy, India poses an existential threat to China's Communist Party, who is working to export its model of authoritarianism abroad in a bid for self-survival. China has already helped many regional despotic powers with tracking and surveillance technology, for instance, in a bid to keep tabs on their citizenry. China is also aiming to establish a global monopoly on technology itself. Every year, China poses a greater and greater threat to Taiwan, and while many Indians might consider this a domestic dispute, the truth is far from it. Taiwan is not just a friendly democracy sitting off the CCP's shores, but also the supplier of almost the world's entire demand for microelectronics. The Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, or TSMC, supplies the world with nearly its entire supply of modern microchips, absolutely integral for any economy. Its 5mm manufacturing process produces the smallest, most advanced microchips in the world, without which modern weapons as well as modern consumer electronics are impossible. So, if China takes over Taiwan, that's an end game for microchip industry. They will have control అన్నమాట. మొత్తం నానో చిప్స్, మైక్రో చిప్స్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం చైనా కంట్రోల్‌లోకి వెళ్తది. వాళ్ళు ఆడుకుంటారు ఇంక అక్కడి నుంచి. If China were to take Taiwan, it would do so along with its manufacturing and intellectual capabilities, leaving China with global hegemony over the microchip supply and holding it hostage to the CCP and its goals.
Anyone who disagrees with the CCP might simply face an export ban, crippling their economy. This will give China incredible leverage over India that would take decades to overcome. While TSMC is building a modern manufacturing facility in America to help offset this massive strategic vulnerability, it's refusing to allow for construction of its new 3-nanometer microchips anywhere outside of Taiwan. This is an insurance policy to help ensure that the global community remains vested in Taiwan's independence, but once more poses a significant vulnerability should China take Taiwan by force. If India is going to continue to thrive in the 21st century, its days of non-alignment have to end. Otherwise, it could simply find itself waging a losing Third World War against a technologically superior opponent, or simply forced into submission by its regional rival, China. Now, go check out India. సో బేసికల్గా వీడియోలో మొత్తం కూడా ఈస్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద 3 కంట్రీస్ ఓన్లీ మేజర్ కంట్రీస్ అండ్ ద 2 సూపర్ పవర్స్ యూఎస్ఏ అండ్ రష్యా. ఎంటైర్ వీడియోలో ఆబ్వియస్లీ చైనా డామినెన్సే ఎక్కువ చూపిచ్చారు. ఐ మీన్ మేబీ ఫ్యాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ద లాస్ట్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబౌట్ తైవాన్, ద చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ ఒకవేళ చైనా గనక అది తీసుకోగలిగితే అబ్బో! చాలా ప్రపంచంకే పెద్ద దెబ్బ కొడతది. ఎందుకంటే యాస్ దే సెడ్ తైవాన్ ఈస్ ద ఎక్స్‌పోర్టర్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్‌కి చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాళ్ళే ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తారు. సో, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, మిగతా కంట్రీస్ యూఎస్ఏ, రష్యా ఎవరికైనా సరే వాళ్ళకి పెద్ద దెబ్బ కొడతది. సో, ఐయామ్ ష్యూర్ చైనాని ఆ పని చేయకుండా ఆపడానికి డెఫినెట్‌గా ట్రై చేస్తారు వేరే కంట్రీస్. అండ్ తైవాన్ వాళ్ళు యూఎస్‌లో కూడా ఇంకొక ఫ్యాక్టరీని, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్‌ని పెడదామని అంటున్నారు. బట్ నాట్ యాస్ ఆహ్, ఏమిటంటారు 3 ఎంఎంఓ అది మేజర్ యూనిట్ అయితే పెట్టట్లేదు. బట్స్ బ్యాకప్ యూనిట్ పెడుతున్నారు. సో దట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ నుంచి బయటకి రావడానికి. బట్ ఐ మీన్ ఇట్స్ క్వైట్ అన్ ఇన్ఫర్మేషనల్ వీడియో అనే చెప్పాలి. యాజ్ ఐ సెడ్ లైక్ ఇట్స్ కొంచెం పాత వీడియోనే. మేబీ రీసెంట్ రిలేషన్‌షిప్స్, రీసెంట్ బిజినెస్ డీల్స్, ఇండస్ట్రియల్ డీల్స్ అవన్నీ కూడా బయటకి రాలేదు. సో, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ వీడియో ప్రకారం చూస్తే గనక ఆహ్, ఇండియా ప్లాన్స్ ఫర్ థర్డ్ వరల్డ్ వార్ చూస్తే పెద్దగా ఏం కనిపియట్లేదు యాక్చువల్‌గా. సో, వాడి దాని ప్రకారం చెప్తే ఏదో ఒక సైడ్ తీసుకోవాలి ఇండియా, లేదంటే కష్టం అన్నట్టు చెప్తున్నాడు లాస్ట్‌లో. ఐదర్ రష్యా సైడ్ అయినా ఫుల్‌గా ఎళ్ళాలి, లేదంటే యూఎస్‌నైనా అలైజ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఒంటరిగా న్యూట్రల్‌గా ఉంటే కష్టం అన్నట్టున్నాడు. అది యాజ్ వి ఆర్ ఇండియన్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా ఆహ్, న్యూట్రల్‌గానే ఉన్నాం యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఏ వార్ వచ్చి మనం ఓన్‌గా ఎప్పుడు వార్‌కెళ్ళలేదు ఇండియాగా. వచ్చినప్పుడు డెఫినిట్‌గా ఫైట్ చేశారు. So let's see, I mean, what will happen. And definitely, I'm pretty sure India is growing towards making uh, an impact, not only defense wise, economy wise, and కూడా బాగానే గ్రో అవుతుంది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్‌లో. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్. జియో పొలిటికల్ వైస్‌గా మన తలపైన ఇద్దరు కూర్చుంటున్నారు. ఏమవుతుందో చూడాలి ఇలాగా. సో, యాహ్! దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. మీకు నచ్చినట్టయితే గనక ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. మీ యొక్క ఒపీనియన్స్ కూడా చెప్పండి. వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఈ సిట్యుయేషన్, చైనా, పాకిస్తాన్, ఇండియా సిట్యుయేషన్‌లో మీరెలా ఫీల్ అవుతున్నారనేది కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీరైనా సజెస్ట్ చేస్తే కనుక ఏమైనా వీడియోస్ చేయాలి, రియాక్ట్ చేయాలని చెప్పి ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. డెఫినెట్‌గా సజెస్ట్ చేస్తాను. అండ్ మీరు సజెస్ట్ చేసిన వీడియో కనుక చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ పేరుని కూడా డెఫినెట్‌గా షౌట్ ఔట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ ఔట్ విత్ థాట్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అగైన్ రిమైండర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. లైక్ చేయండి బాబు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే.